Khartoum process involves countries in a very specific region and a route that goes from the Horn of Africa, East Africa to the EU, which is especially a tricky route because it covers different countries with very challenging situations. The fact that there are issues of protection, fragility, vulnerability make this process specifically important. A place where we can speak with partners where we don't have many chances to speak with them, and also for the European side, for several member states that do not have a traditional or a stable relationship with these countries. Here they find a place, a forum and a platform to discuss, to exchange practices, but also to look forward for more operational initiatives. So it's very much valued by the European Union. The African Union Commission has a central actor in the Khartoum process, is a key stakeholder in the Khartoum process, basically because it promotes partnership and cooperation between EU member states and also African member states. We see this process as critical, especially because it assists the African Union in promoting and implementing its own policy instruments, including the policy for migration for the continent. The Khartoum process, it's about cooperation because we talk here about things that are general. We look what other people have said so far. We try to understand that not everything fits everything, and then we perhaps every now and then understand that we should move on to one direction or another. A breeding ground for more operational cooperation and projects. En premier lieu, s'agissant de notre programme pendant cette année de présidence du processus de Khartoum, ce que je souhaiterais rappeler, c'est que nous avons pris la relève de la présidence égyptienne, qui a été très active et qui, notamment à l'occasion d'une réunion ministérielle au Caire, a permis l'adoption d'un nouveau cadre stratégique, une déclaration et un plan d'action dit du Caire. Et donc ces documents fixent en quelque sorte la boussole pour les années à venir du processus de Khartoum. Notre présidence a été une présidence d'action et de réalisation. On a eu un programme d'activité qui était très riche, qui était très varié, qui était totalement cohérent avec le cadre stratégique qui a été fixé au Caire et dont ressort, je pense, quand même en tant que constante transversale, un intérêt particulier porté à la dimension humaine du propos. On vient de fêter en fait les 10 ans du processus de Khartoum et aujourd'hui on est vraiment dans une espèce de deuxième phase en fait de l'histoire de ce processus avec une structuration qui est évidente et une forme de professionnalisation. C'est vraiment important de préserver cet acquis, à mon avis, premier du forum, qui est celui de l'approche globale du sujet et l'esprit partenarial du sujet. La deuxième chose, à mon avis, sur laquelle il faut continuer à travailler, même si en réalité beaucoup a déjà été fait, c'est peut-être chercher collectivement à gagner encore en opérationnalité. Il faut qu'on ait des échanges qui soient vraiment utiles et qui puissent, en ce sens, qui puissent vraiment aider à forger des politiques publiques qui soient à la hauteur du défi qui est posé. For the future, we look at issues related to youth employment, which will also assist promotion of youth employment on the continent and also respond and assist us in looking at issues of migration in terms of legal frameworks and all other issues. En premier lieu, je voudrais vraiment souhaiter plein succès aux collègues ougandais qui s'apprêtent à prendre la relève. J'aurais 3 recommandations en me situant à un niveau assez général. Le premier, c'est que je crois qu'il faut avoir de l'ambition. Mais à cet égard, je pense que la condition se trouve déjà remplie puisque les collègues ougandais ont partagé avec nous
leur programme d'activité pour l'année qui vient. La deuxième recommandation, ça serait celle de l'ouverture et de l'inclusivité. L'une des valeurs ajoutées d'un forum comme celui-ci, c'est de mettre sur un pied d'égalité des partenaires de la rive nord, de la rive sud de la Méditerranée, et sur une question qui est multidimensionnelle, très complexe, extrêmement sensible, d'arriver à forger du consensus. Et dans cet esprit, il me semble nécessaire de poursuivre sur la voie qui a été tracée et dans laquelle on s'est inscrit, de favoriser le dialogue avec les autres cadres existants sur les questions migratoires. Et puis je pense que la dernière recommandation, dernière idée peut-être que je recommanderais aux partenaires ougandais, c'est d'être flexible parce qu'on est dans la vraie vie, dans le monde réel. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est dans un monde qui change très vite. Et donc il y a toujours des imprévus qui surviennent, de nouveaux événements et il faut s'adapter. Un mot peut-être de confort, de réconfort pour le partenaire ougandais, c'est que si la tâche peut paraître élevée, il faut savoir que au quotidien, pendant tout l'exercice de la présidence, celle-ci peut compter sur le soutien indéfectible de l'ICMPD. First of all, let me thank the government of France for the past year during which they have chaired the Khartoum process. Our chairmanship will be guided by four main areas. Looking at the causal factors, like say addressing the causes of conflicts, issues like unemployment for our children, and putting in place programs that addresses those issues of conflicts, climate change, and the employment opportunities for our people. Look, we locally want to focus on working on the setting up or streamlining of regular pathways for migration, so that with our partners we are able to work on those programs that encourage and regularize migration to our people. Also, we look at the safe return of our migrants, many of them young people, so that they are able to come back and together with other regional organizations like the African Union, the EU, to be able to create employment opportunities for them, but also to support the host communities. Engaging various stakeholders is key in this dialogue. We plan on continuing to engage the United Nations and its agents, diaspora institutions abroad, to which many migrants belong, civil society in the destination countries, but also civil societies in the countries of origin, to work with the government to create awareness about the dangers of uncontrolled and unlicensed migration, but also look at working within the framework of African Union to work on those programs which they already put in place, to work hand in hand with regional economic grouping. The idea is to continue expressing and cooperating on this important area with our partners and addressing the key areas that relate and the causal factors of migration, and also what we can do as partners to bring back our people, to stem the flow of young people out of Africa, but also to stop human trafficking and bring the dignity of our people. It's our view that each one of us hold the stock to take responsibility at all levels, by everyone, to be able to manage responsibly the issue of migration.